Omukulembeze w'eggwanga erya Uganda General Yoweri Kaguta Museveni yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 15 mwezi gwa Septemba omwaka 1944. Ono yazaalibwa mu maka g'omukulu Amos Kaguta ssaako n'omukyala Esther Kaguta, naye nga mu kiseera kino bano enkuyege kyabakubira nduulu. Museveni yasomera mu ssomero erimanyiddwa nga Kyamate Elementary School nga ly'oyinza okuyita erya primary mu kiseera kino. Olwo yaveeyo yagenda ku Mbala High bw'atyo n'amaliriza emisomo gya secondary mu ttendekero erimanyiddwa nga Ntare School. Yadde ebiwandiiko tebikinoganya bulungi, wabula Museveni azze akyogerako ati nti yavaawo yagenda mu Dar es Salaam mu ggwanga erya Tanzania, bw'atyo n'asomeramu University of Dar es Salaam, yakuukukira mu nteekateeka y'ebyenfuna ssaako n'enteekateeka ey'obufuzi ky'oyinza okuyita political science. Museveni wano essuubi ery'okuyingira ebyobufuzi lyali lyeyongedde ddala okusituka olw'ensonga nti kigambibwa nti yatandikawo ekibiina ekitaba abayizi n'okusingira ddala kubaagazisa ensonga za Africa mu nteekateeka yali emanyiddwa nga University Student African Revolution Front, nga bano nno baasobola okwolesa amaanyi era n'obwagazi bwa Africa n'okusingira ddala mu nsonga z'obukulembeze. Ebiwandiiko biraga nti Museveni we yavaawo yagenda mu ggwanga erya Mozambique ng'eno nno gye yatendekebwa mu nteekateeka oba mu nkola ey'ekiyekera okusobola okulaba ng'afuna obukugu mu nkola emanyiddwa nga golirawo. Museveni w'aveeyo awasa kabiite we mu mwaka gwa 1973 Janet Kataha Museveni amufumbidde ettooke era n'okumuzalira abaana ab'essimba. Mu biseera bino eyali omukulembeze w'eggwanga erya Uganda omukulu Idi Amin Dada we yatandikira okuyisa olugaayu omukulembeze w'eggwanga erya Tanzania omukulu Julius Nyerere, era nga mu kiseera kino omukulu Amin Dada yasindika amagye e Kagera okusitula olutalo wakati wa Uganda ssaako n'eggwanga erya Tanzania. Kino kyaviirako Tanzania okusindika amagye gaabwe agamanyiddwa nga Tanzania People's Defence Forces, era nga gano mwana wattu ge gakola kyonna ekisoboka ne gamamulako obukulembeze bwa Amini. Ensonga eno abamanyi eby'omunda bagamba nti yasanyusa nnyo Yoweri Kaguta Museveni, era mu kiseera ekyo yafuna omwaganya okusobola okulaba ng'akwatagana ne Brigadier Cyrus Muyunga ow'eggwanga erya Tanzania okwongerera ddala okufuna obukugu. Kigambibwa nti ebyobufuzi bya Museveni byeyoleka nnyo mu biseera wakati w'omwaka gwa 1979 ssaako n'omwaka gwa 1980 omukulu Milton Obote we yakomawo omulundi ogwokubiri mu nteekateeka emanyiddwa nga Obote 2, era nga kigambibwa nti Yoweri Kaguta Museveni neera enteekateeka eno yagirinamu omukono. Oluvannyuma lw'ebintu obutatambulira ddala bulungi yadde nga Obote 2 yali alinnye ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga, kino kyaviirako Yoweri Kaguta Museveni okwongera okufuna ekinyegenyege, era bw'atyo ne beekolamu omulimu ne bateekawo akabondo aka UNRA nga bano nno mwana wattu beegattibwako abamu ku banfanfe b'omukulu Yusuf Lule, olwo nno ne bakola akabinja k'abayekera akaasobola okukola kyonna ekisoboka okusobola okulaba nga babeerawo okuggyako obukulembeze obwali tebukutte ebintu bulungi mu Uganda. Ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokubiri omwaka 1981 akabinja kano akaakolebwa essasi eryasooka balikubira mu nkambi y'amagye mu bitundu by'Emubende, bwe batyo nno mwana wattu olutalo ne luteta era gavumenti n'etandika okubayigga. Kigambibwa nti olutalo luno Yoweri Kaguta Museveni ssaako ne banne baalutandika n'emmundu 7, era oluvannyuma lw'okubeera nti baali balina enkolagana n'amawanga amalala okuli eggwanga erya Tanzania ssaako n'eggwanga erya Libya wamu ne banoonyi baabwe abalala baasobola okufuna ku buyambi olw'ebikozesebwa mu lutalo luno.
Yadde omusana gwayaka sako n'enkuba okutonya, bano tebaava ku mulamwa gwabwe ogw'okulaba nga banunula eggwanga, era kigambibwa nti oluvannyuma lw'ebintu obutatambula bulungi n'okusingira ddala mu biseera eby'amasekkati, Museveni yana abanywanyi be abamuwa ku magezi okusobola okulaba ng'akwatagana ne Ssaaba Ronald Mwenda Mutebi, era ng'ono yaggyibwa e Bungereza n'akomezebwa kuno okusobola okuperereza Abaganda. Abaganda balabanga mukisa gwennyini okusobola okulaba nga banunula ensi yaabwe olw'ensonga nti baali balina ekkonde olw'obwakabaka obwali busaanyiziddwawo mu myaka gy'omukulu Milton Obote. Olutalo lwagendera ddala mu maaso, era Museveni waayitawo emyaka mitono ddala mwana wattu n'awamba obuyinza. Lino nno lyali ssanyu lyennyini mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo n'okusingira ddala mu kibuga Kampala mu kiseera ekyo kye yali awambye. Omwaka gwa 1986 Museveni yaleetebwa ku lukiiko olukulu lw'eggwanga, era ng'ekyaddirira kwali kulayizibwa ng'omukulembeze w'eggwanga Uganda. Museveni, swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Nobody should think that what is happening today or what has been happening in the last few days is a mere change of guards. This is not a mere change of guards. I think this is a fundamental change in the politics of our country. Because in Africa we have seen so much change that change has become meaningless. It's no longer change but merely turmoil. This group getting rid of that group and that group doing worse than the group it got rid of. Now, please do not count us in that category of people. The National Resistance Movement, I think, is a clear-headed movement with clear objectives and with good membership. I think it makes a very big difference from the situation in which we were, where the very people in power were they themselves encouraging evil instead of trying to combat evil. I think this is a slightly different situation. Emyaka egiwerera ddala 10 Museveni yafuga eggwanga lino awatali kuteekateeka kalulu, nga bwe bakola kyonna ekisoboka okusobola okulaba nga wabeerawo akalulu mu bbanga ttono. Wakati w'omwaka 1992 sako n'omwaka gwa 1995 waliwo enteekateeka y'okulaba nga wabeerawo okubaga ssemateeka Uganda kwezeetambulira. Mu kiseera kye kimu ekyo eky'omwaka gwa 1996 okulonda okwasookera ddala oba ekisanja ekyasookera ddala ku mulembe gwa Museveni akalulu kaasobola okuteekebwa era nga okuvuganya okw'amaanyi kwali wakati wa Yoweri Kaguta Museveni sako n'omukulu Paul Kawanga SSEMWOGERERE eyali akwatidde ekibiina kya DP Bendera.
Oluvannyuma lw'akalulu akaggwa, akakiiko k'ebyokulonda kaalaga nti Museveni yali awangudde akalulu n'ebitundu 75.5 ku buli 100, naye nga mu kiseera ekyo abantu abaali beewandiisizza okusobola okulaba nga basuula akalulu bakola ebitundu 72 ku buli 100 abaasobola okujja okusuula akalulu. Yadde akalulu kaali kalaze nti Yoweri Kaguta Museveni yali awangudde akalulu kano, abamu ku abo abaali beesimbyewo nga bakulembeddwamu mukulu Paul SSEMWOGERERE baalaga obutali mumativu olw'ekibba kalulu ekyalabikira mu kalulu kano. Wabula abalondoozi b'akalulu mu kiseera ekyo abaaliwo mu ggwanga erya Uganda bo bagamba nti akalulu katambulira ddala bulungi era bo tebasobola kuwakanya buwanguzi bwa Museveni. Museveni bw'atyo yalangirirwa era n'alayizibwa ng'ennaku z'omwezi zaali 12 omwezi gwa Kutaano omwaka 1996. Mu kisanja kino ekisooka ekya Museveni ng'alondeddwa wakati gwa mwaka gwa 1996 n'omwaka 2001, ekisanja kyo kyali kirina okuggweera. Museveni yatunula nti ebyenjigiriza mu ggwanga erya Uganda mu kiseera ekyo byali bibi nnyo ddala, era bw'atyo n'alowooza ku nteekateeka y'okuleeta ebyokusoma eby'obwereere mu nkola emanyiddwa nga UPE. Enteekateeka eno eya UPE ssaako n'enteekateeka endala okuli okusitula ebyenfuna by'abantu mu ggwanga byayagaza nnyo Museveni, era n'obukulembeze bwe ssaako n'okulongoosa empisa mu magye byayongera okumuleetera ettutumu mu bannayuganda ne beeyongera kumwagala. Ebbanga waayitawo ttono ddala ng'emyaka 5 giweddeko, era ng'okulonda mu kisanja ekyokubiri kwali kukubye koodi. Akalulu kano keeyongeramu ebbugumu ery'amaanyi olw'ensonga nti omu ku baali banfanfe ba Yoweri Kaguta Museveni ate nga yaweerezaako ne mu gavumenti ye omukulu Dr. BESIGYE yeesowolayo okusobola okulaba ng'avuganya Ssaabalwanyi we yabeera naye mu nsiko ng'omusawo we. Akalulu kaasobola okuteekebwateekebwa era nga gye byaggweera nga Yoweri Kaguta Museveni alangiriddwa ku buwanguzi n'ebitundu 69 ku buli 100, olwo nno BESIGYE ne banne abaali beetabye mu kalulu kano ne batwala obwali bufisseewo. And we called upon the Electoral Commission itself to declare this election as null and void. Mu mwaka gwe gumu guno ogwa 2001, BESIGYE yasalawo okusobola okulaba ng'addukira mu mbuga ez'amateeka. Abalamuzi 3 basalira ku ludda lwa Museveni okwali Benjamin Odochi, Alfred Karokora ssaako ne Joseph Mulenga bawagira Museveni nti yali awangudde akalulu, ate omulamuzi Arthur Wagayi ssaako omulamuzi John Sekoko bo ne bagamba nti BESIGYE yali asinze. Okulayizibwa kwa Museveni kwe kwaddako olw'ensonga nti yali afunye abalamuzi abangi abaasalira ku ludda lwe. Oluvannyuma lwa Museveni okusinga banne mu kalulu kano, okulangirirwa kwe kwaddako. Wano bannayuganda baali basuubira nti Museveni agenda fuga ebisanja 2 byokka olw'ensonga nti y'omu ku abo baali bakinoganya nti kibi nnyo omukulembeze okulwa mu buyinza. Wakati w'omwaka 2001, Museveni yagatta ettoffaali ku nkulaakulana y'eggwanga erya Uganda ssaako n'okukwana emikwano okuli bamusigansimbi wamu n'abalala okusobola okulaba nga bajja bagatta ettoffaali mu kulaakulanya Uganda. Mu kiseera ekyo yadde ssemateeka yali alaga nti omukulembeze alina fuga bisanja 2 byokka, wabula omubaka munnakibiina kya NRM James Kakooza yasala amagezi okusobola okulaba nga wabeerawo okukwata ku ssemateeka wa 1995 mulundi ogwasookera ddala okusobola okulaba nga bajjawo akawaayiro ak'ekkomo ku bisanja. Ekiteeso kino kyayitamu mu lukiiko olukulu lw'eggwanga era bwagenda otuuka mu mwaka gwa 2006 nga mwana wattu Museveni asobolera ddala okwesimbawo ekisanja ekirala.
Mu 2006 mwezi ogwokubiri ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM mwana wattu kyasembayo Yoweri Kaguta Museveni okusobola okulaba nga addamu okikwatira akalulu basobole okubbinkana ne munnakibiina kya FDC Dr. Kizza Besigye era yatandisewo ekibiina kye mu biseera ebyo era ng'ekibiina kino kyali ky'amaanyi ddala. Musajja muzira omutima gwatulose tulina muwe kisumulizo ono yajjawo omusolo ogw'omutwe gubagojjukira abakolera abadde abatalina kweteerera oyo tiyagaasi bamuleetawo n'amazima. Wano walabikawo okusoomoozebwa okuwerako olwa Dr. Kizza Besigye okuggulwako emisango egy'enjawulo gavumenti eyali mu buyinza eya Yoweri Kaguta Museveni era nga kino kyaviirako amawanga okuli Sweden, Netherlands, Bungereza saako n'amawanga g'Abacerupe okusaza ku buyambi bwe baali bawa Uganda mu gavumenti ya Museveni. Wabula kino tekyalobera gavumenti kuteekateeka kalulu era nga ne Dr. Kizza Besigye kkooti enkulu yasalawo ayimbulwe olwo nno enjogera yazaabika emipiira neeyongera okusoosoowazibwa. Era mu Katonda manyi nti tugenda kuwangula. Akalulu kano Yoweri Kaguta Museveni mwana wattu yakawuuta buva era nga yawangula akalulu n'ebitundu 59 ku buli 100 nga Besigye yabuukawo n'ebitundu 37 ku buli 100. Besigye yasalawo okuddukira mu kkooti ensukkulumu okusobola okulaba ng'afuna obwenkanya. Ensalawo ya kkooti yalaga nti akalulu kaali tekalina kuddibwamu naye nga kaali kalimu embeera y'okutyoboola eddembe ly'obuntu okutiisatiisa abalonzi era ng'abalamuzi banaku abo 7 balaga nti Yoweri Kaguta Museveni yali alina okugenda mu maaso n'okulayizibwa. Mu kiseera kino ekisanja ekyokubiri nakyo kyalinga ekiweddeko era nga okulonda kw'ekisanja ekyokusatu okwa 2006 okutuuka 2011 nakwo kwalinga okusembedde. Museveni neera yaddamu okuvuganya ne Dr. Kizza Besigye yali munaanyiwe naye nga ku mulundi guno abantu baalinga abaali batandise okuba ebituli mu bukulembeze bwa Yoweri Kaguta Museveni olw'ensonga nti mu mwaka gwa 2005 constitution yali emaze okukwatibwako ng'ekkomo ku bisanja tyali kiggyiddwawo. Mu kulonda okwaliwo mu mwezi ogwokubiri oluvannyuma lw'akalulu okubeerawo Yoweri Kaguta Museveni yalangirira ku buwanguzi n'ebitundu 68 ku buli 100 naye ng'abantu mu kiseera ekyo abettanira okulonda baakola ebitundu 59 ku buli 100 olw'embeera gye mbannyonnyodde waggulu awo. Abalondoozi b'akalulu okwali ab'omukago gwa Bulaaya saako n'abo abaakuno baakuba ebituli mu ngeri akalulu kano gye kaali kakwatiddwamu nga bagamba nti kaali tekoolese mazima na bwerufu. Kino tekyalobera Yoweri Kaguta Museveni kulayizibwa ku ntebe wa President era bw'atyo n'alayizibwa okufuga ekisanja ekyokusatu okuva mu mwaka gwa 2006 okutuuka mu mwaka gwa 2011. Mu kiseera kino mu mwaka gwali gwa 2007 Museveni yalondebwa nga ssentebe w'omukago gw'amawanga ga Africa ogwa African Union yaweereza bulungi bw'atyo ettutumu lye ne lyeyongera mu mawanga ga Africa. Mu kiseera kino Museveni yasanga okusoomoozebwa okuwerako olw'ensonga nti abakulembeze ba Africa okwali wa Misiri Hussein Mubaraka saako ne Muammar Gaddafi wali eggwanga erya Libya mu kiseera ekyo baali baggiddwa mu bulamu bw'ensi eno era nga tebakyafuga. Ekisanja kino Museveni yasanga okusoomoozebwa okuwerako olw'okudomonkana kw'ebyenfuna mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti emmere yali ya buseere nga n'amafuta mazibu ddala ekyaviirako n'ebbeeyi y'ebyentambula okwongera okwekanama. Mu mwaka gwa 2011 Dr. Kizza Besigye kifeefe yali avuganyizza Museveni ebisanja 2 eby'essimba yateekawo enteekateeka ey'okutambula ng'abantu bagenda ku mirimu emanyiddwa nga walk to work era ng'eno yaviirako abantu bangi okukwatibwa saako ne Dr. Kizza Besigye yennyini okukwatibwa ekyaviirako obwegugungo obwaliwo mu kibuga ekikulu eky'eggwanga Kampala.
Block now this road. Block. Get the barricade here. Come on, here, very quick here. If I'm not committing an offense, don't violate my right. Let me go about my business, go to do what I want the way I want to do it. That is my right. You have very clear choices and you can use them. You have the power, I don't have power. I'm an ordinary person. He said, no, you should look for other means of moving. I said, why? We have just gone through an election in which the regime claimed to have got 70% of the vote. So why would they be worried about this small minority of people that may not be happy with them, and many of them that may not wish to even go to work by walking like I am doing? Why would they be fearing? I think the fear, to me, is a demonstration that they have lost the legitimacy to govern, and that therefore they must govern by might, by violation of other people's rights. He has agreed. Let him sit. Let him sit. Okay. Let's get him. You don't lie, don't delay. Hello, You get off the vehicle. hello, get Anyway. you also genda side genda side. Kino tekyalobera bukulembeze bwa Yoweri Kaguta Museveni okusobola okulaba nga bazza embeera mu nteeko era nga wayitawo bbanga ttono ddala Dr. Kizza Besigye bw'atyo n'ayimbulwa okusobola okulaba nga yeetaba mu kulonda nanti ekisanja ekyokuna nakyo kyali kisembedde. Omwaka gwa 2016 akalulu kaddamu okutegekebwa mu ggwanga erya Uganda era ng'ebbugumu lyeyongera nnyo olw'ensonga nti mu kiseera ekyo yali aweerezzaako mu gavumenti ya Museveni omukulu Patrick Amama Babazi yali Ssaabaminisita yalangirira nga bwe yali agenda ovuganya mukama bwe Yoweri Kaguta Museveni bwe lityo ebbugumu ly'abooludda oluvuganya gavumenti mu kiseera ekyo ne lyeyongerera ddala olw'ensonga nti abooludda oluvuganya gavumenti baali bafunye empologoma 2 ezigenda okukwagula Museveni. Fellow Ugandans, I greet you wherever you are. It is a great privilege for me to address you. I come before you today to tell you that I'll be seeking your vote first for president in the 2016 presidential elections. The coming election is about the future, about making Uganda work for everyone. It is about reinvigorating our country and making it fit for the 21st century and beyond. And it is about breathing new life into our system of government, a system that has become weak and inefficient. We need to revive our mission to improve education, health, and public services and ensure that they are delivered fairly and to high standards. We need to restore our party, the NRM, and return to its roots, a genuine, accountable, and democratic movement. And we, as a country, need to rediscover our democratic principles. 52 years ago, we gained our independence, and Uganda has since achieved many things. We have united the country and increased prosperity, attained a greater level of peace and security, greatly improved the provision of education, and won the respect of the international community. These are all achievements. Akalulu kasobola okubeerawo era bwe bwatuukira mu mwezi ogwokubiri Yoweri Kaguta Museveni neera yaddamu okusinga banne ensumika nga yafuna ebitundu by'obululu 61 ku buli 100 nga Dr. Kizza Besigye neera yabuukawo n'ebitundu 35 ku buli 100 nga banne ba Patrick Amama Babazi ssaako n'abalala abaali beesimbyewo mwana battu ne bagabana Obwafrika. To announce tonight
that Museveni has won with 67.2%. If somebody is Kifefe 972,888 Yoweri Kaguta Museveni. Enteekateeka eno nga tennaba kutuukawo mu mwaka gwali gwa 2017 kyali kigambibwa nti emyaka gyali giroberayo Yoweri Kaguta Museveni okwesimbawo era walabikawo enteekateeka ey'okuleeta ekiteeso mu lukiiko olukulu lw'eggwanga okuggyawo ekkomo ku myaka. Ekiteeso kino kyaleetebwa omubaka Lafayiro Magezi naye nga gye byaggweera kwali kulwanagana mu lukiiko olukulu lw'eggwanga olw'ensonga nti ab'oludda oluvuganya gavumenti ssaako n'abamu ku bamemba b'ekibiina ekiri mu buyinza baali bagiwakanya ebyansusso naye nga kino kyalobera nteekateeka eno kuyitamu era bwe batyo ne baggyawo ekkomo ku myaka ekyasobozesa Yoweri Kaguta Museveni okwesimbawo. Okuva mu mwaka gwa 2016 okutuuka mu mwaka gwa 2021 Museveni yasobola okukola kyonna ekyasoboka okusobola okulaba ng'azza engulu ebyenfuna by'eggwanga erya Uganda era nga n'ebitongole okuli ekitongole ky'ebyennyonyi ekya Uganda Airlines mu kiseera ekyo yali atandise okulaba ng'ateekateeka okukizzaawo okusikiriza omusigansimbi okwongera amakolero ssaako ne gavumenti okulwanyisa obwavu mu bannansi. Erase all of these broken dreams and flight, and we'll fly. So we they were trying to do it in a class with level ya in a level is okay. Yes, one level is okay. A business. I had to overwhelm you that one. Once more, and on behalf of the entire Airbus family, thank you for your trust, thank you for your friendship, and I want to congratulate you because I heard so many beautiful things regarding the cabin design from our specialist who said that during this year, this is one of the most beautiful cabins chosen. So thank you very much. Thank you very much, Mr. Wari. As you all know, or I hope you all know, the A330neo is powered by... Airbus was very, very supportive. They did not charge extra money for us not taking delivery on time. Thank you very much, and we really appreciate that. That flexibility has enabled us to understand and really to appreciate that you are partners in this. Ebbanga wayitawo tono ddala olwo nno Museveni yali atandise okulingiza okulaba nga bateekawo okulonda mu kisanja eky'omukaaga.
mu mwaka gwa 2018 omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yakalayizibwa akaseera katono yalangirira nga bwe yali agenda okwesimbawo ku ntebe y'obwa pulezidenti era ne kireetawo okubagana amameeme n'okusingira ddala mu bannaffe ab'ekibiina ekiri mu buyinza olw'ensonga nti omuvubuka ono yali alina obuwagizi bungi nnyo olw'abavubuka abawerako abaali bawezezza emyaka egironda. Robert Kyagulanyi Ssentamu yeetaba mu kunoonya akalulu yadde ng'ebiseera byali bizibu ddala olw'ensonga nti waaliwo okusoosowaza amateeka agaali gagendereddwamu okwewala endwadde ya COVID-19 yali mu kugoyaagoya ensi eno. Amateeka gano gaakwata Robert Kyagulanyi Ssentamu era gye byaggweera mu mwezi ogwa Museenene Robert Kyagulanyi Ssentamu yakwatibwa ab'ebyokwerinda nga kino kyaviirako okwekalakaasa okwali mu kibuga ekikulu eky'eggwanga Kampala. Abantu bangi baakwatibwa ate abalala ne balusulamu akaba olw'abakuumaddembe abakozesa eryanyi eryali lisukkiridde. Mu kiseera kino empologoma y'abooludda oluvuganya gavumenti Dr. Kizza Besigye akalulu kano yali akeesambye era nga yalekera munne Ingenia Patrick Amulyato Boy olwo ne kiwa Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga BOWINE okubeera nti empologoma y'abooludda oluvuganya gavumenti mu kalulu ako. Mu kalulu akaakubwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa January omwaka guno gwennyini 2021 ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda Mulamuzi Simon Byabakama n'era yalangira Yoweri Kaguta Museveni nga yali awangudde akalulu okusobola okulaba nga akulembera Uganda mu kisanja eky'omukaaga. Kyagulanyi Ssentamu Robert 3,475,298 3,475,298 representing 34.83%. Yoweri Museveni Buhaburwa Kaguta 5,851,037
representing 58.64%. Candidate Yoweri Museveni Waburwa Kaguta, having obtained the highest number of votes in the election, and the votes cast in his favor being more than 50% of the valid votes cast in the election, the Electoral Commission declares Yoweri Museveni Waburwa Kaguta elected President of the Republic of Uganda at the presidential election held on the 14th day of January 2021, dated this 16th day of January 2021. Ensonga eno yaviirako Robert Kyagulanyi okuddukira mu mbuga ez'amateeka ng'awakanya ebyali birangiriddwa akakiiko ak'ebyokulonda. Wabula ekyewuunyisa bannansi ate waayitawo akabanga katono ddala Robert Kyagulanyi ssentamu omusango gwe yali atutte mu kkooti ng'anokolayo ensonga y'okubeera nti Ssaabalamuzi yandibeeranga yalisibwa kuleeta bwerufu mu musango guno, ssaako ne Robert Kyagulanyi ssentamu okugaanibwa okuleeta obujulizi obw'essimba mu musango ogwogerwako. Discriminatory of the Supreme Court to reject an amendment to our petition, yet an amendment was accepted in the recent presidential election petition. As if that was not enough, ladies and gentlemen, our lawyers put it to the Supreme Court. They explained to the Supreme Court that we were unable to put all our grounds together because time was not enough, having noted that the military and police took away 11 days from our time. The Supreme Court, with a clearly biased attitude, rejected our amendment. Now, a matter before court is determined according to evidence. Because a matter is determined according to evidence, we made every effort to collect as much evidence as possible. Even amid this difficulty, you are all aware that many of our election observers as National Unity Platform, many of our polling agents were arrested and others were and continue to be on the run. Many of them are in prison. Many of them have been abducted by the police and the military, and we don't know where they are. And yes, very many of them are on the run. So amidst those challenges, we were still able to put together that evidence, well knowing that in the past presidential election petitions, for example, one of 2001 and one of 2006 of Dr. Kizza Besigye versus Museveni, evidence was continuously admitted in the court all through the hearing. But guess what? When we took our evidence to the Supreme Court, even before the hearing, the Supreme Court, in an unprecedented manner, rejected our evidence. We are convinced that the Supreme Court has a predetermined mind. They want to rule that we lost this petition because we did not adduce enough evidence. But here is the Supreme Court rejecting evidence. And among the evidence that was rejected was an affidavit by our Secretary General. Bugenzo okutuuka olunaku olwaleero nga Yoweri Kaguta Museveni alayiziddwa ku ntebe y'obwa President okusobola okulaba ng'akulembera eggwanga erya Uganda mu kisanja eky'omukaaga ekisuubira okukomekkerezebwa mu mwaka gwa 2026. Yoweri Waburwa Kaguta Museveni swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear the true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Yoweri Waburwa Kaguta Museveni, swear in the name of the Almighty God
that I shall faithfully exercise the functions of the President of Uganda and shall uphold, preserve, protect, and defend the Constitution, and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of Uganda. So help me God.